Sam Sulek hat sich anscheinend verletzt. Ja. Er hat eine Brustverletzung. Und wir gucken uns jetzt mal an, was er dazu zu berichten hat und ein bisschen was von seinem Training und natürlich auch den legendären Formcheck, den er immer macht. Let's go. All right, all wired up. Mic's working. Und neue Cappy. All checks complete. Pre-workout Hat auf jeden Fall ein bisschen im Gesicht mehr Volumen. has been consumed. I was Und Haare, glaube ich, ein bisschen kürzer, ne? a little bit on the sleepier side earlier because I had a bit of a nap. So instead of just one scoop of the Hostility Blue Shark gummy, which it's got about 300 milligrams of caffeine, I upped it just a touch. I wouldn't say I'm really a stim junkie per se. Like for most lifts, I stay right around probably 200, 300. But every so often, I might just do a little extra. I think when you get into, 500 every lift, you may 500 Milligramm Koffein ist schon ordentlich. have sort of lost track of the point of using the caffeine as a tool for the workout. And you're kind of just dipping into becoming maybe not overstimulated per se, but you're just using it to a degree which just isn't really necessary. I'm not you. I mean, maybe if you take 200 milligrams of caffeine, you just don't feel anything. Doesn't do anything for you. But it could be maybe not a downward spiral, but just kind of a self-fueling progression of more and more and more and more and more. Like, okay, Ja, das weiß ich noch. Jetzt sieht er viel, viel besser aus. Also einfach auch gesünder. Ne? Am Anfang sah der so richtig verballert aus. haven't been feeling Zugeballert bis oben. 2 scoops as of late. Let's make it 3. Okay, today's going to be a crazy lift. Let's make it 4. I just don't think it's necessary. And one thing that kind of gets me too is I feel like the videos I see of people talking about taking, 3, 4, however many scoops of pre-workout, which taking extra doses of like the citrulline and the pump ingredients, it's not going to change their effectiveness. There's pretty much a maximum absorption, which 6 grams of so-and-so, you get the most out of it. And then any more, it's like, you don't really get any improved benefits. So, wir gehen mal rüber in sein Training. Er startet mit 180 Kilo auf der Schrägbank Multi. Das ist schon mal, das ist ein ordentliches Gewicht. Wird er sich jetzt hier verletzen oder? Naja, wir gucken einfach mal. Weil er trainiert, ja, wahrscheinlich verletzt er sich bei der ersten Übung. So, mal gucken. Discuss after this first set. I'm already pretty much in the zone. Ich hoffe, wir sehen jetzt hier nichts Schlimmes, aber eigentlich, er trainiert danach Rücken, habe ich gesehen. Eigentlich nicht. Ohne Spotter, ohne Safety hier. Das ist gefährlich, was er da macht. Ich meine, der hat Power, ne? Aber 180 Kilo, also alleine ist schon... Oh, was hat der für eine Kraft, Alter? Technikmüll, aber der bewegt das Gewicht, ne? Und zwar auch rasant. All right, that's fucked up. Right pec, or no, left pec, felt a little something. Instant stoppage of the set. I gotta assess the damage. Okay, linke Brust hatte der Schmerzen bei der Übung. Not ideal. Ja, dann geht er direkt rüber ins Rückentraining und macht kein Brust mehr, weil die Brust ihm wehtut. Ja, so schnell kann es gehen, Freunde. Deswegen achtet erst auf die Technik. Wenn die Technik richtig sitzt, geht dann mit dem Gewicht drauf. Did the title of this video say chest? I'm pretty sure it was supposed to say back. Yeah, not ideal, certainly. So not hospital level pull, not incapacitating level injury, but from the hole on the way up of that last rep, I could feel this kind of burning sensation right in here. And anybody that's sort Ja, vielleicht eine Zerrung oder so, ich weiß es nicht. of lifted for long enough and kind of has experienced
a little bit of a muscle pull. I'm not talking about a whole ass tear, but like you definitely did a little bit of damage. Then, oof. I've done that before, and then I've done like an extra 2 or 3 reps trying to just push through it, acting as if I wasn't fucking hurt. And it has given me a little bit of a roadblock beforehand. So. Ganz ehrlich, Freunde, ich fand ihn, an der Multi war gar nichts okay, die Ausführung war Müll, so wie immer. Ich fand ihn mit längeren Haaren und Cappy, das sah besser aus als mit den abgeschnittenen Haaren. Tatsächlich. Minz Barkus, was erzählst du da für einen Schwachsinn? Can't be predicted. The warm-up sets felt sweet. 1 plate for like 10, 2 plates for 6, 3 plates for 3, 3 plates in a 25 for 2. And those first couple reps of 4 or 5, that was light. I was feeling nice and carved up. Maybe that's my cue that I gotta use lighter weight. So, if just based on my prediction, I'd say, well, obviously no more chest today, of course. For me to do even, like, I kind of wanted to limp through a scrappy cable chest workout just to kind of get a pump, but no, that's just, yeah, it's foolish. That's stupid. So instead, I'm not just gonna go home. I'll just do back. So I'd say chest will be back pretty soon. You know, a lot of food, good rest. Something like this, not really gonna totally destroy me. But just another word of the wise. As soon as something feels off, take your foot off the brakes immediately. Freaking immediately. So I've already kind of... Wir gucken uns noch die eine Rückenübung an und dann gehen wir direkt rüber in den Formcheck. Ich bin gespannt, was da abgeht. I've already done my whole back warm-up after doing the chest warm-up. So I'm going to start with cable rows. Nothing else to say. Das frage ich mich auch, was die da hinten mit der SZ-Stange fabriziert haben. Naja. Mich triggert das so extrem, dass er während er die Sätze macht, einfach jedes Mal so in den Spiegel guckt. Mach es nicht, guck immer geradeaus, bitte. Aber warum guckt er wieder nach links? Ich schwöre euch, seine Ausführung bei jeder Übung, die ist einfach unikat. Unikat. Okay. Die letzten 5 Reps waren einfach nur Shrugs für den Nacken. A few more here. Ich weiß nicht, warum Sam so trainiert. Es ist halt Sam, er trainiert immer so. Beispielsweise, wir gehen jetzt hier rüber in die nächste Übung. Das ist halt Sam Sulek sein Trainingsstil, Freunde. Aber es funktioniert, ne? Wenn man sich das jetzt anguckt. Wir gehen jetzt rüber zu seinem Formcheck. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oace vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links wie in meiner Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Es wirkt. What are you gonna do? Und es wirkt sogar sehr, sehr gut. What are you gonna freaking do? Actually, I think one... There we go. A little bit too underexposed. Oh my goodness. Yeah, so, you know, no bruising or anything, but right just about maybe in here, kind of lower pec, that's where it got me. Man, you know what I think it could have been? It could have been because that was a lower incline setting than I usually do. Usually I put it up to 3, but I've been lowering it to 2 so I can get more chest and less front delt. So maybe that was just too much weight. Nur die Front Delts hast du bei jeder Druckübung drin, wenn du Sam Sulek heißt. Aber drückt doch fast nur aus der vorderen. In an angle that I'm just not used to. Honestly, I think that was probably it. But apart from that, just looking overall,
Dude, I feel pretty fucking carved up. Ja, der sieht wirklich sehr, sehr prall aus. Yeah. All right, let's see. Let's actually get into a lat spread. Yeah, right here. Überall komplett auch Vaskularität am Start auf dem Rücken. Total. All right, from the front. Ooh. Certainly not dissatisfied with that. So, I'm gonna go slam. Ich weiß nicht, ob er startet oder nicht. Keine Ahnung. Ich würde mal sagen schon, dass der irgendwann mal starten wird. Calves, because I didn't do calves this morning with my cardio. And then we can get in the car, get a bunch of freaking food in my system. And apart from starting the recovery process for, you know, my fucking lats and traps and everything else that just got destroyed, right? I'm definitely excited to get some food so this can jumpstart getting back to full strength. Luckily enough, well, obviously I'm not lucky for pulling my shit a little bit, but I Ja, ich glaube schon, dass er ordentliche Dosierung fährt. Definitiv. am glad that it happened on a bulk and not on a cut. Whether or not this is legit, it just sort of makes sense. I mean, if you've got a ton of energy at your body's disposal, aka eating in a surplus, then your body has more energy to expend on repairing itself. You know what I'm saying? You know, I was probably the last time I had a legit injury, not even gym related, was I cut my thumb, this little thumb pad, fucking like to the bone. I could see some muscles coming out of it. It was terrible. Ugh. Reason being, improper cutting tool technique. But I was on a cut, and it was kind of the end of the cut. I was already like a month and a half, or like 2 months in. And as soon as that happened, I'm like, all right, cut over. Let's get some calories in my system so I can have energy to heal this fucker up and get back to doing what I like doing. Not that I was skipping the gym, of course. Also bei Wunden, wenn er sich schneidet, wird auch gegessen, damit die Wunde schneller verheilt. Habt ihr aufgepasst, ne? Und das schneller regeneriert, But schneller recovered. your thumb kind of comes into play in a lot of important shit. So instead of being able to grab a dumbbell or grab a handle for pushdowns, I mean, I couldn't do any of that. Instead, I took the, and this is a tip for anybody with hand injuries of any variety or level of severity, right? Does not mean you're done. Does not mean you can't do your curls or your pushdowns or your presses. All you got to do, take a cable ankle attachment, right? The shit you usually put on your ankle, and you know, you're going like this, right? Put that shit on your forearm, and then you can sit here, do curls like this, push downs like that. Ein guter Typ, ne? You can fucking do press. Könnt ihr immer machen, selbst wenn ihr euch verletzt an der Hand. William, hast du um deine Schulter trainiert, als die gerissen ist oder direkt OP gehabt? Nee, ich habe, als die gerissen war, habe ich noch Trizeps trainiert an dem Tag, weil ich ja nicht wusste, dass es gerissen war. Und dann beim MRT, also danach, Entschuldigung, Freunde, ist beim Training passiert, beim Brusttraining. Schulter hat kurz geknackt, sehr laut. Ich habe Schmerzen gehabt, dann habe ich auch noch weiter Trizeps trainiert, ich Idiot, obwohl die schon gerissen war. Übernächsten Tag MRT gemacht und dann gesehen, alles im Arsch, dann habe ich nicht mehr trainiert. Ja. That fucking saved me from having like a whole month of, I mean, it probably wouldn't be absolute loss of gains, but even if those workouts weren't necessarily optimal and like as good as I could do them, just getting blood flow in the area and actually exposing all my muscle system tension, dude, that is fucking priceless. You gotta remember, maintaining muscle is infinitely easier than building it and putting it on. So, you know, if your fucking quad, let's say you pulled some shit, knock on wood, there's none in here, but whatever, right? Do as much as you can do without hurting it, right? So if all you can do is light squeezing sets on the leg extension, I say do it. Just because getting that activation, it's going to maintain so much of your development and just keep you exposed to some fucking, well, weights. I guess that's all I'm really trying to say.
So, bad start, good end. Let's get in the car. I mean, I'm going to go to Cavs, but for you, let's get in the car. All right. Before I actually... So, das war's mit Sam Sulek. Ja, ich hoffe natürlich, dass er sich da nichts Ernsthaftes zugezogen hat, sich nicht ernsthaft verletzt hat, weil das wäre natürlich schade für Sam. Ne? Und deshalb, er hat auf jeden Fall gut aufgebaut jetzt schon in der kurzen Zeit. Und ich bin gespannt, was wir als nächstes von ihm sehen werden. Sehr, sehr krass, wie der jetzt gegaint hat in der kurzen Zeit. Ne? Wir erinnern uns noch an seinen Cutting Series oder wie die hießen. Ja, mal schauen. Und ich hoffe mal, dass der den Wettkampf bestreiten wird. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen.com ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20:30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.